Hello everyone, welcome to CloudOcean. This is Victor. இதுக்கு முந்தின வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்த்திருந்தோம் அப்படின்னா as per this image நம்ம வந்து ஒரு Bastion host launch பண்ணியிருந்தோம். அதில் வந்து Bastion host வந்து Linux EC2 server launch பண்ணியிருந்தோம். And இந்த private subnet வந்து நம்ம வந்து Linux instance launch பண்ணியிருந்தோம். So from the Linux Bastion host நம்ம வந்து private subnet உள்ள ஒரு private Linux EC2 server எப்படி கனெக்ட் பண்றது அப்படிங்கிறத இதுக்கு முந்தின வீடியோல நம்ம பார்த்திருந்தோம். இந்த வீடியோல இன்கேஸ் நம்மளோட Bastion host வந்து ஒரு Linux சர்வரா நம்ம இருந்துச்சுன்னா அந்த Linux சர்வர்ல இருந்து எப்படி இந்த private subnet EC2 சர்வரை கனெக்ட் பண்றது அப்படிங்கறத பத்தி ஒரு டெமோ வீடியோவா இந்த வீடியோல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விரும்புறேன். So in this example, the Bastion host we will have as a Windows EC2 server, and in the private subnet we will have the Linux EC2 server. Okay, so இப்போ AWS console பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து I have the private subnet EC2 server, that is a Linux operating system already I have. Okay, so now we need to launch one more EC2 server for this Bastion host as a Windows. Okay, so let us launch Bastion host, that is a Windows. Okay, so now on the Windows Server 2025 base in the image எடுத்துக்கிறேன், and the instance type I will go with T3 small, 2 CPU 2 GB memory இந்த சைஸ்க்கு போய்க்கிறேன், and the key pair I'm using Windows for Windows EC2 server. இந்த network setting பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து CloudOceanLabs இந்த VPC choose பண்ணிக்கிறேன், and என்னோட subnetக்கு பார்த்தீங்கன்னா public subnet. Okay, and the public IP should be enabled. Okay, and the security group வந்து நான் ஆல்ரெடி நான் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் public subnet. ஸோ இந்த security group நான் enable பண்ணிக்கிறேன். Okay, then I'm launching. Okay, so my Bastion host, that is a Windows server. Okay, Bastion host Windows. Okay, and private EC2, that is a private Linux EC2. Okay, so now from this Bastion host we will log in inside the Bastion host, that is the Linux server. Okay, then from inside the Linux server how we can log in into the EC2 server, that we will see. Okay, so first we need to get the password for this Windows server. Okay, RDP client get password not available. Okay, please wait at least 4 minutes. Yeah, for the Windows server we need to wait for few minutes. Okay, okay, so இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து Windows PEM இது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்றோம், இந்த Bastion host விண்டோஸ்ல கனெக்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றோம். பட் லினக்ஸ்க்கு வந்து என்னது, இந்த PEM ஃபைல் லினக்ஸ் PEM இதை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம வந்து அந்த விண்டோஸ் சர்வருக்குள்ள அந்த லினக்ஸ் PEM ஃபைலை நம்ம காப்பி பண்ணணும். ஓகே, இஃப் யூ ஆர் யூசிங் த CLI மெத்தட். Okay, so first we will try to connect over the CLI, then if possible we will try with at least any one of the tool, 𝗕𝗂𝗃 or 𝗵𝗁𝗁. Okay, so for that we need to transfer the files. Okay, the PEM file, so either the 𝗕𝗂𝗃 or 𝗵𝗁𝗁. So இந்த ரெண்டு ஃபைலும் நமக்கு லோக்கல்ல இருக்கு, லோக்கல்ல இருக்கிற அந்த ஃபைலை we need to copy inside the Windows server. So then from the Windows server we can log in into the EC2 Linux server. Okay, so let's see. Yeah, upload private key. Okay, Windows PEM file. Okay, decrypt password. Let me copy this password. Okay, so this is my password. Okay, okay, now let us connect. Okay, so நம்ம வந்து Windows server connect பண்ணனும்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த MSTSC ரன்ல போயிட்டு இப்படி கனெக்ட் பண்ணி ஸோ போயிட்டு நீங்கள் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ரிமோட் டெஸ்க்டாப் கனெக்ஷன் ஓப்பன் ஆகும். அப்படி இல்லைன்னா உங்களோட விண்டோஸில் இந்த சர்ச் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் போயிட்டு ரிமோட் டெஸ்க்டாப் கனெக்ஷன் சர்ச் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும். ஸோ நீங்கள் இது ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் இதில் வந்து இந்த பப்ளிக் DNS இதை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க, அண்ட் இதில் வந்து கனெக்ட். ஓகே, இப்போ உங்களோட யூசர் நேம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அண்ட் உங்களோட பாஸ்வேர்டு, ஸோ இதையும் காப்பி பண்ணிக்கோங்க. ஓகே,
Okay, so my Windows server is ready now and நம்ம வந்து லாகினும் பண்ணிட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் போயிட்டு சி டிரைவில் போயிட்டு ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து என்னன்னா இந்த பெம் ஃபைல் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. ஓகே, ஸோ இந்த பெம் ஃபைல் நம்மளுக்கு வந்து அந்த சர்வருக்குள்ளே வேணும் கரெக்டாக. ஸோ அந்த பெம் ஃபைல் வேணும் அதனால என்ன பண்ணிக்கிறேன், ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் காப்பி த பெம் ஃபைல். ஸோ ஹியர் ஆல்ரெடி ஐ ஓப்பன். ஓகே, காப்பி அண்ட் இதில் போயிட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன், ஒரு நோட்பேட் ஃபைல் டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ec2 .pem. ஓகே, ஸோ இப்படி கொடுத்துக்கிறேன், சேவ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் போயிட்டு இந்த வியூவில் போயிட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஷோ இதில் போயிட்டு ஹிடன் ஐட்டம்ஸ்னு இருக்கும். ஸோ சாரி, நாட் ஹிடன், ஃபைல் நேம் எக்ஸ்டென்ஷன். ஸோ இதை நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபைலோட அந்த என்ன டைப் ஆஃப் ஃபைல் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ நம்ம வந்து இது வந்து பெம் ஃபைல் வேணும். ஸோ ரிமூவ் த txt. ஓகே, ஸோ வி வில் ஹாவ் இட் அஸ் அ பெம் ஃபைல். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இந்த சர்வருக்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ let me open the okay ec2 server. So now we are logged in inside the ec2 server. ஓகேவா. ஸோ இப்போ இந்த ec2 சர்வரில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விண்டோஸ் ஐக்கான் இதில் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா டெர்மினல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ இந்த டெர்மினல் மூலமாக யூ கேன் லாகின் இன்சைட் த ec2 சர்வர். ஸோ இப்போ இந்த டயக்ராம் படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாஸ்டியன் ஹோஸ்ட்டில் நம்ம லாகின் பண்ணிட்டோம். இப்போ இந்த பாஸ்டியன் ஹோஸ்ட் உள்ள நம்ம டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணி we will try to login inside the Linux EC2 server. ஓகேவா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம Linux EC2 சர்வரோட IP நம்ம காப்பி பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் மை Linux EC2 server IP. இப்போ டெர்மினல் உள்ள ஓகே, ஸோ ஹியர் இது we will change into terminal command line. ஓகே ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் போயிட்டு நம்ம வந்து நம்மளோட பெம் ஃபைல் எங்கே இருக்குது, ஸோ விண்டோஸில் சிக்குள்ளே இருக்குது. Okay, okay, so this is the path. So we will back to that path. Okay, sorry, ls will not work, right? Okay, oh it should work, right? Yeah, okay, in PowerShell it is working. Okay, oh my god, let me open the new one. Okay, okay, so okay, we have the ec2.pem. okay, so now we can do ssh-i. okay, and the pem file ec2.pem. okay, and ec2-user @IP address. Yes. Oh, permission denied. Okay, in Linux we used to change the permission ch mode, right? Same like here as well we need to do, but here we will change the permission through UI. Okay, so we can right click and go to the properties, and here you can see the security tab. Okay, here if you see this file has all the permissions, full control, modify, read and execute. It has open permissions. Okay, so we need to limit this permission. So go to advanced tab, and so can you see the disable inheritance? So click on it, remove inheritance permission from this object. Okay, now yes, we need to assign permission only for the administrator user. Okay, check names. Okay, and here we need to provide only the read access. Okay, so click okay, apply. Okay, apply. Okay, now we will try again. Yeah, can you see now? So actually we are inside the Windows server. Okay, from the Windows server we are logged in inside the 10.21.10.39. so this is the IP address of private EC2 server.
Okay, so now we logged in inside the private EC2 server. Okay, now let me open one more terminal. Okay, okay, in the left hand side வந்து நான் வந்து எதில் இருக்கேன், user administrator, அதாவது இந்த local EC2 serverல இருக்கேன். Okay, so I can rename this tab. Okay, Windows Bastionல இருக்கிறேன். ஓகேவா, அண்ட் இது வந்து என்ன இருக்கலாம். ஓகே, okay, so this is I am in the private EC2. Okay, so you can see here. So இப்போ இந்த விண்டோஸ் இதில் இருந்து நான் வந்து ping google.com கொடுக்குறேன். ஸோ பாருங்கள் எனக்கு வந்து கூகுள் வந்து ஒர்க் ஆகும். அதுவே நான் லினக்ஸில் வந்து பார்க்குறேன், ping google.com நான் கொடுக்குறேன், எனக்கு பாருங்கள் ping வந்து ஒர்க் ஆகாது. Okay, you can see here in the left hand side we can see packet sent for, received for, lost 0, but here you can see 100% packet loss. Okay, so this is how the Bastion host and the private subnet EC2 that will work. Okay, so in the next video I will show you how to create the NAT gateway. Okay, so NAT gateway ங்கிறது எப்படி create பண்றது, so using NAT gateway how we can establish the connectivity அப்படிங்கிறத இந்த next வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், வீடியோவில் லைக் பண்ணுங்கள். எனி கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் அதை போஸ்ட் பண்ணலாம். ஐ வில் ரீப்ளை யூ ஆன் தட். அண்ட் என்னோட சேனலை ஒரு வேளை நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களா இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஆல். ஐ வில் மீட் யூ ஆல் அகெயின் இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ. பை.